día que mi propia hija me miró a los ojos y me dijo: no hay lugar para ti, mamá. Sentí que el mundo se rompía en 1000 pedazos. No lloré, no grité, solo tomé mi bolso, caminé hacia la puerta y entendí que había perdido no solo a mi hija, sino toda mi vida. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses, y nadie llamó, nadie preguntó, nadie buscó. El silencio se volvió mi única compañía. Yo seguía despertando temprano, aunque ya no tenía a quien preparar el desayuno. Seguía cocinando para 2, aunque solo comía una. Seguía comprando pan de más, como si aún la esperara. Las madres no olvidan, nunca. Mi hija tenía una nueva vida, nueva casa, nueva familia, nueva imagen, nuevas amistades. En redes sociales sonreía. Publicaba fotos perfectas, vidas perfectas, familias perfectas. Yo miraba todo en silencio, no por odio, no por rencor, por amor. Porque aunque me había destruido, seguía siendo mi hija. Pero la vida no es una foto, no es un filtro, no es una sonrisa falsa. Un día, su mundo empezó a romperse, su pareja comenzó a cambiar, los gritos llegaron, las discusiones, la frialdad, la indiferencia. Luego el abandono. Él se fue, la dejó sola, con un hijo, con deudas, con miedo, con la misma soledad que yo sentí cuando ella nació, el mismo vacío, la misma oscuridad. Ahora ella era yo, despierta de madrugada, cansada, agotada, llorando en silencio, sosteniendo a su bebé en brazos, y por primera vez entendió. Entendió el cansancio, el sacrificio, la soledad, el miedo, la fuerza de una madre. Pero el orgullo es más fuerte que el dolor, y no llamó. Yo seguía esperando, no con esperanza, con amor, porque una madre no deja de amar aunque la destruyan. Cada sonido del teléfono me hacía temblar, cada vibración me hacía mirar la pantalla, cada notificación me rompía el corazón, pero nunca era ella. Un día mi cuerpo empezó a fallar, mareos, dolor, debilidad. Fui al hospital sola. El doctor me miró serio. Necesita tratamiento, reposo, cuidados. Asentí. No le dije que no tenía a nadie. Volví a casa sola, como siempre. Esa noche recé, no por mí, por ella. Dios, protégela aunque me haya abandonado, cuídala aunque me haya rechazado, sálvala aunque me haya roto el alma, porque una madre no maldice a sus hijos, los protege. Una noche, ella tocó fondo, sin dinero, sin apoyo, sin familia, sin amor, con un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. Miró el teléfono y vio mi nombre, mamá. El mismo nombre que había rechazado, el mismo nombre que había despreciado, el mismo nombre que había sacado de su vida. Y lloró. El teléfono sonó en mi casa. Yo estaba sentada, tejiendo, como siempre. Miré la pantalla. Era ella. Mis manos temblaron. Mi corazón se detuvo. Respondí. ¿Hola? Y escuché. Su llanto. Fuerte. Roto. Desesperado. Mamá. Solo esa palabra. Nada más. No le grité. No la reclamé. No la culpé. Solo dije. Hija. Y lloramos. Las dos. Como dos almas rotas. Como dos corazones cansados. Como madre e hija. Horas después, tocaron la puerta. La abrí. Ahí estaba. Más delgada, más cansada, más frágil, con su bebé en brazos, con los ojos llenos de culpa. Me miró y dijo, hija, perdóname. No hablé, no pregunté, no juzgué, solo la abracé. Fuerte, largo, real, como cuando era niña, como cuando tenía miedo, como cuando yo era su casa. No fue fácil, no fue rápido, no fue mágico. La confianza se reconstruye despacio, como una casa después de un terremoto, con paciencia, con amor, con perdón, con verdad. Hay hijos que se pierden, pero pueden volver. Hay madres que son heridas, pero siguen amando. Hay palabras que destruyen, pero hay abrazos que sanan.
Una madre puede vivir sin respeto, sin orgullo, sin reconocimiento, pero nunca vive sin amor por su hijo. Los días pasaron. Ya no eran silenciosos. La casa volvió a tener voces. Llanto de bebé, pasos pequeños, risas tímidas, respiraciones compartidas. Pero también había heridas, miradas largas, silencios incómodos, recuerdos dolorosos. El perdón no borra el pasado, pero cambia el futuro. Ella empezó a trabajar, a luchar, a levantarse temprano, a llegar cansada como yo lo hacía antes, como yo lo hacía siempre. Ahora entendía, ahora veía, ahora sentía. Una noche me dijo, «Mamá, ahora sé lo que es darlo todo y no recibir nada». No respondí, solo la miré, y sonreí con tristeza. Un día me pidió hablar. Se sentó frente a mí, con lágrimas en los ojos, y dijo, «Te rechacé porque me avergonzaba de dónde venía, de mi pasado, de mi historia, de ti, pero en realidad me avergonzaba de mí». El silencio llenó la habitación. Luego dijo, «Quise borrar mis raíces, pero sin raíces, una persona no es nada. Mamá, cuando te dije, no hay lugar para ti, fue la peor frase de mi vida». Lloró, como niña, como hija, como ser humano roto, porque tú siempre fuiste mi lugar. Yo tomé su cara entre mis manos, la miré a los ojos y le dije, «Los hijos se equivocan, las madres perdonan, los corazones se rompen, pero el amor verdadero nunca muere». Ella cambió, de verdad, no por palabras, por acciones, por respeto, por cuidado, por presencia, por amor real. Ya no escondía su origen, ya no negaba su historia, ya no negaba a su madre. Ahora decía con orgullo, «Ella es mi mamá». Un día hubo otro bautizo, otra celebración, otra reunión, otra familia. Pero esta vez ella me tomó del brazo y dijo frente a todos, «Este es el lugar de mi madre». Me sentaron al frente, no atrás, no escondida, no ignorada. Al frente, como debía ser siempre. La vida es extraña. A veces te quita todo para enseñarte el valor de lo que perdiste. A veces te rompe para enseñarte a amar mejor. A veces te separa para enseñarte a volver. Los hijos pueden olvidar lo que hiciste por ellos, pero el corazón nunca olvida quien estuvo cuando nadie más estuvo. Ella me dijo, «No hay lugar para ti, mamá», pero la vida le enseñó que una madre no se reemplaza, no se borra, no se cambia, no se olvida, porque una madre no es un lugar en la vida, una madre es la vida. La vida siguió sin anuncios, sin títulos, sin divisiones, como siguen las historias reales, una tras otra, unidas por el tiempo y el silencio, porque nadie vive en capítulos, todos vivimos en recuerdos que se mezclan, y así la casa fue llenándose poco a poco de sonidos que antes no existían, de pasos pequeños corriendo por el pasillo, de risas suaves en la madrugada, de llantos que ya no dolían sino que enseñaban. Y yo caminaba despacio entre esos sonidos como alguien que vuelve a un lugar que una vez perdió, mirando a mi hija sin rencor, sin juicio, solo con esa mirada tranquila que tienen las madres que ya han llorado todo lo que tenían que llorar, viéndola convertirse en mujer. No en la mujer perfecta, sino en la mujer real, cansada, humana, frágil y fuerte al mismo tiempo, cargando a su hijo como yo la cargué a ella, despertándose de madrugada como yo lo hice, luchando por llegar a fin de mes como yo luché siempre. Y entendí que la vida no castiga, la vida enseña, que el dolor no siempre destruye, a veces forma, que la pérdida no siempre es final, a veces es camino, y en las noches largas me sentaba sola con una taza caliente entre las manos, mirando la ventana como quien mira su propia historia reflejada en el vidrio, no pensando en el día que me rechazó, no en la frase que me rompió, sino en todo lo que vino después, en el silencio, en la soledad, en la espera, en el regreso, en el perdón,
en el abrazo, en la reconstrucción lenta y real, porque nada verdadero se reconstruye rápido. Todo lo verdadero toma tiempo. Y un día ella se sentó a mi lado sin palabras, me tomó la mano y no dijo nada. Y ese silencio fue más fuerte que 1000 disculpas, porque el amor verdadero no siempre se explica, a veces solo se siente. Y mi nieto crecía llamándome abuela, buscándome, sonriéndome, sanando en su inocencia lo que el pasado había roto. Y yo entendí que no todo lo que se pierde para siempre, que hay cosas que se rompen para enseñarnos a cuidarlas mejor, que hay personas que se van para aprender a volver, y que una madre no necesita reconocimiento, no necesita aplausos, no necesita palabras bonitas. Una madre solo necesita saber que su amor no fue en vano, que su sacrificio no fue vacío, que su dolor no fue inútil. Porque aunque la vida me sacó de la vida de mi hija por un tiempo, nunca me sacó de su sangre, nunca me sacó de su historia, nunca me sacó de su conciencia. Y aunque ella una vez me dijo que no había lugar para mí, la vida le enseñó que una madre no ocupa un lugar. Una madre es el lugar. Es el origen, es la raíz, es la memoria, es el refugio, es el hogar que no se ve pero siempre está, es la voz que no se escucha pero siempre guía, es el abrazo que no siempre se da pero siempre existe. Y así sigo viviendo, sin ruido, sin drama, sin reclamos, sin rencor, con un corazón cansado pero en paz, con manos viejas pero firmes, con pasos lentos pero seguros, sabiendo que fui rechazada, sí, que fui herida, sí, que fui olvidada, sí, pero también sabiendo que fui madre, que soy madre y que siempre lo seré. Porque una madre puede ser sacada de una casa, de una foto, de una fiesta, de un bautizo, de una celebración, pero nunca puede ser sacada de la vida, porque una madre no se borra, no se reemplaza, no se olvida, no se cambia, no se supera, porque una madre no es parte de la historia de un hijo, una madre es la historia. Y así pasaron los años, uno tras otro, como ríos silenciosos que arrastran todo sin hacer ruido, y yo los recorría sin prisa, conociendo cada grieta de mi corazón y cada arruga de mis manos, porque cada una contaba una historia de amor, de sacrificio, de noches sin dormir, de lágrimas que nadie vio, de abrazos que nadie agradeció. Veía a mi hija crecer de nuevo, no como la niña que me expulsó, sino como la madre que aprendía a vivir, a sostener a su hijo, a sentir miedo y alegría al mismo tiempo, a entender lo que significa construir una vida desde cero. Y cada vez que la miraba, entendía que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fuerza, que amar sin condiciones no es ingenuidad, sino coraje, y que las heridas más profundas a veces son las que más enseñan, porque ella aprendió lo que yo siempre supe, que la vida no es justa, que a veces te quita lo que más quieres, pero también te enseña a regresar, a reconstruir, a levantarte y mirar de nuevo hacia adelante. Aprendió a decir te amo sin miedo, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a sostener a su hijo sin culpas ni vergüenza, a valorar cada gesto, cada sacrificio, cada palabra que alguna vez despreció. Y yo la observaba desde mi lugar silencioso, con orgullo y dolor mezclados, con la certeza de que todo lo que había vivido, todo lo que había soportado, todo lo que había llorado, valió la pena, porque allí estaba ella, allí estaba su hijo, allí estaba el futuro que siempre quise para ellos. Y comprendí que la vida nos da segundas oportunidades no para rehacer el pasado, sino para aprender a vivirlo mejor, para amar con más profundidad, para abrazar sin reservas y para enseñar que incluso cuando te dicen no hay lugar para ti, siempre hay un lugar donde el amor permanece, un lugar que nadie puede quitar, que nadie puede reemplazar, que nadie puede olvidar. Porque una madre no es una invitación ni un asiento en una mesa. Una madre es el hogar donde todo comienza, el refugio que siempre existe, la fuerza invisible que sostiene cada paso, cada lágrima, cada sonrisa,
cada error y cada acierto. Y en la quietud de las noches, cuando la casa está en silencio y la luz de la luna ilumina el rostro de mi nieto mientras duerme, entiendo que todo lo perdido, todo lo roto, todo lo que un día creí que no tenía solución, tiene su lugar, su sentido, su razón de ser, porque la vida siempre encuentra la manera de enseñarnos que el amor de una madre nunca desaparece, nunca se debilita, nunca se olvida, y que incluso en la soledad más profunda, en el dolor más intenso, en el rechazo más cruel, una madre sigue siendo madre, sigue existiendo, sigue amando y sigue siendo la historia que nadie más puede contar. Y con el tiempo, la vida se volvió un hilo más suave, más comprensible, aunque nunca dejó de ser intensa. Aprendí a caminar sin resentimiento, a escuchar sin juzgar, a ofrecer consejos solo cuando me lo pedían, porque entendí que enseñar desde la fuerza no siempre funciona, que a veces basta con estar, con mostrar presencia silenciosa, con sostener la mirada y transmitir seguridad con un abrazo, con un gesto, con una sonrisa. Y así mi hija empezó a confiar de nuevo, despacio, con miedo, con dudas, pero con amor. Un amor que ya no era egoísta ni apresurado. Un amor que sabía de errores, de soledad, de pérdidas y también de segundas oportunidades. Ella se convirtió en madre de verdad, no de palabras ni de fotos perfectas, sino de hechos, de noches sin dormir, de lágrimas de cansancio mezcladas con risas, de abrazos que consuelan y enseñan, de paciencia infinita. Y cada vez que la veía con su hijo, entendía que había logrado lo que nunca nadie podía enseñarle con palabras, que ser madre es mucho más que dar vida, es sostenerla, protegerla, guiarla y estar aún cuando el mundo te ha cerrado las puertas, aún cuando las palabras más crueles han herido, aún cuando el orgullo ha hecho que te apartes, porque una madre permanece, incluso cuando parece invisible, incluso cuando parece que ha perdido todo, incluso cuando todo lo que ama parece perdido. Su amor sigue ahí, silencioso, constante, inquebrantable. Y a veces solo basta un llanto, un gesto, una mirada, para que ese amor vuelva a ser visto, sentido y valorado. Y así mi hija aprendió a reconocerme, no porque necesitara hacerlo para estar bien, sino porque entendió que yo siempre fui y siempre sería la raíz que la sostiene, la historia que la formó, el hogar que nunca se abandona. Cada día ahora tiene sentido. Cada noche tiene paz. Cada abrazo, cada risa, cada palabra compartida con mi nieto y con mi hija me recuerda que todo lo que sufrí, todo lo que lor, todo lo que creí perdido, tenía un propósito, que las heridas, aunque profundas, pueden convertirse en puentes, que las ausencias pueden enseñarnos presencia, que los rechazos pueden enseñarnos paciencia, y que el amor verdadero de una madre no es visible, no necesita aplausos, no espera gratitud, simplemente existe, eterno, silencioso, resilient, un faro que nunca se apaga, una fuerza que nunca se rinde, y aunque la vida lo haya enseñado a mi hija que podía recasarme, que podía olvidarme, que podía negarme, también lo enseñó que una madre no es optional, no es prescindible, no es reemplazable, y que por mucho que los hijos se aljen, aunque pasen años, aunque todo cambie, una madre siempre sigue siendo el hogar al que, tarde o temprano, siempre se vuelve y así seguimos, día tras día, construyendo lentamente lo que alguna vez se rompió, sin prisas, sin reclamos, solo con la certeza de que cada gesto cuenta, cada palabra, cada abrazo, cada silencio compartido, porque aprendí que el amor no es fuerza, no es exige, no es compra, es vive, es demuestra, y es siente en los pequeños detalles, en la sonrisa de mi hija cuando logra algo con su hijo, en la forma en que mi nieto me busca para contarme sus secretos, en como ella ahora me escucha con respeto y cariño, como quien finalmente entiende lo que significa tener raíces, y en esas pequeñas cosas. Comprendí que el perdón no es olvidar en borrar, sino aceptar, reconocer,
y continuar juntos a pesar de todo. La vida nos encina que no hay camino recto, que a veces retrocedemos para avanzar, que a veces nos pierden para que aprendamos a encontrarnos, y que incluso los momentos más oscuros, las palabras más duras, los silencios más largos, tienen un propósito, porque nos muestran quiénes somos realmente, quiénes podemos llegar a ser. Y un fuerte puede ser el amor que no es pero nunca desaparece. Y ahora, cuando miró a mi hija jugar con su hijo, vio en ellos la continuidad de nuestra historia, la prueba de que el amor no es rompe aunque duela, que las heridas pueden sanar con paciencia, y que una madre, aunque haya sido ignorada, herida o expulsada, siempre permanece, silenciosa y firme, como la tierra que sostiene un árbol, como la raíz que nunca es quiebra, como la voz que no siempre se escucha pero siempre guía, y entonces entiendo que mi vida, con todo su dolor y sus perdidas, con todo su sacrificio y sus lágrimas, no fue en vano, porque el amor que di, el amor que perdí y el amor que recupera, se ha convertido en el legado más fuerte, más profundo y más verdadero que puedo dejar, un legado que en el tiempo, en la distancia, en el orgullo, en el miedo, en siquiera el rechazo pueden borrar, porque el amor de una madre no se pierde, no se olvida, no se reemplaza, y nunca deja de existir y mientras los años seguían pasando, aprendí a saborear los momentos simples, los silencios compartidos, las risas inesperadas, los abrazos que no necesitaban palabras, porque entendí que la vida no siempre recompensa con grandes gestos, sino con pequeños instantes que permanecen en el corazón, y en esos instantes, en esos días normales y corrientes, vea como mi hija crecía de nuevo frente a mis ojos, y no como la joven orgullosa que me rechazó, sino como la mujer consciente de su pasado, capaz de llorar, de pedir perdón, de reconocer que una madre siempre será madre, sin importar su lejos trait de alejarse. Cada tarde, mientras el sol se escondía y la luz dorada tocaba los muebles de la casa, sentía la paz que nunca había sentido en años, la certeza de que aunque las heridas son profundas, también enseñan resiliencia, que el dolor transforma y el amor sostiene, y que las madres son capaces de esperar, de soportar, de resistir, porque su fuerza no es mide por los aplausos ni por el reconocimiento, sino por la constancia silenciosa de un corazón que ama sin condiciones, sin límites, sin esperar nada. A cambio, y en cada abrazo de mi nieto, en cada sonrisa de mi hija, en cada mirada que nos conectaba sin palabras, comprendí que todo el sufrimiento, todo el rechazo, todo el vacío que sentí, no fue en vano, porque nos llevó a este momento, donde la vida nos enseñó a volver, a sanar, a reconstruir, y a entender que aunque el camino fue duro, aunque nos rompimos y nos perdimos, el amor verdadero, el de una madre, siempre encuentra su camino de regreso, siempre encuentra su lugar, y siempre permanece, silencioso, firme, eterno, como la historia que nadie más puede contar, pero que todos llevamos dentro y así, con cada amanecer, la rutina se volvió un recordatorio de lo que habíamos perdido y lo que habíamos reconstruido, cada gesto cotidiano, cada deseo compartido, cada conversación inesperada, era una pequeña victoria sobre el dolor del pasado, sobre los días en los que me sentí invisible, rechazada, sola, porque aprendí que el amor de madre no es mide por la reciprocidad, sino por la constancia, por la paciencia, por la disposición de estar, incluso cuando nadie lo nota. Mi hija ya no era la misma que me había expulsado de su vida, era una mujer consciente, reflexiva, llena de cicatrices que hablaban de sus errores, de su orgullo, de sus miedos, pero también de su capacidad de aprender, de crecer,
de reconocer que yo siempre fui su hogar aunque ella no quisiera verlo, y que ahora, cuando se inclinaba para recoger a su hijo, cuando lo abrazaba, cuando lo enseñaba a caminar, yo podía ver reflejado en ella todo lo que yo había vivido, todo lo que había dado, todo lo que había soportado, y entendí que la vida nos da lecciones a su manera, a veces cruel, a veces silenciosa, pero siempre precisa, y que el amor verdadero se reconoce en los momentos más simples, en la paciencia compartida, en la sonrisa que liga después de la culpa, en el abrazo que dice lo que las palabras no pueden expresar. Y en cada uno de esos instants comprendí que, aunque los hijos pueden alejarse, pueden olvidar, pueden ignorar, una madre siempre permanece, invisible o visible. Cerca o lejos, fuerte o cansada, pero siempre siendo la raíz que sostiene, el refugio que protege, la fuerza que guía, la memoria que enseña, y la presencia silenciosa que nunca se olvida, porque ser madre no es un título, no es un lugar, no es una invitación, es un estado eterno que permanece más allá del tiempo, de los errores, de las perdidas y de los rechazos, y que finalmente, después de todo lo vivido, del dolor, del llanto, de la espera y de la reconstrucción, comprendí que mi amor, aunque perdido, herido y olvidado por un tiempo, nunca se perdió, nunca se debilitó, nunca se fue, y que esa es la verdad que define una madre, que su corazón, aunque roto, siempre tiene la capacidad de amar, de perdonar y de sostener, incluso cuando todo parece perdido. Y con el paso del tiempo, incluso los días más silenciosos empezaron a tener sentido, la casa ya no estaba vacía, estaba llena de pequeñas historias cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Mi nieto corriendo con su risa contagiosa, mi hija cocinando mientras hablaba sin pausa de su día. Los pequeños desacuerdos que ahora terminaban en risas en lugar de frustración, y en medio de todo eso, yo encontraba mi lugar otra vez, no como la que manda, ni como la que corrige, ni siquiera como la que exige, sino como la que simplemente está, que observa, que acompaña, que sostiene, que recuerda silenciosamente todo lo que fue y todo lo que pudo ser, y en cada mirada de ellos podía ver la historia completa, los errores, el rechazo, el dolor, pero también el perdón, la reconstrucción y el amor que nunca se fue, porque el amor de una madre no depende de ser reconocido, no depende de ser aceptado, no depende de aplausos ni de gratitud. El amor de una madre es un hilo invisible que conecta generations, que sostiene vidas, que sana heridas incluso cuando parece que nadie lo nota, y mientras la veía enseñar a su hijo cosas que yo ya lo había enseñado, sentí la certeza de que todo lo que paimos, todo lo que sufrimos, todo lo que parecía perdido, estaba destinado a enseñarnos algo más grande. Que la fuerza de una madre no es mide por lo que recibe, sino por lo que nunca deja de dar, que los lazos que parecen rotos pueden reconstruirse, que los silencios pueden convertirse en enseñanzas, que los abrazos pueden curar lo que las palabras no pueden, y que, al final, no importa cuánto tiempo te separen, no importa cuántos errores cometen los hijos, no importa cuán profundo sea el dolor. Una madre siempre es hogar, siempre es refugio, siempre es la raíz invisible que sostiene, la memoria que guía, la fuerza que enseña, y el amor que nunca muere, porque eso es lo que significa ser madre, ser la historia que siempre está ahí, incluso cuando nadie la ve, incluso cuando el mundo dice que es hija perdido. Incluso cuando los hijos creen que te han olvidado, porque una madre no se pierde, nunca da y así, con cada amanecer, la vida comenzó a flor de una manera distinta, más suave, más consciente, donde cada pequeño gesto tenía un significado profundo, los días dejaron de ser simples rutinas y se convirtieron en lecciones silenciosas,
En recordatorios de todo lo que habíamos vivido y superado, y mientras mi nieto corría por la casa con su risa brillante, mientras mi hija lo miraba. Con una mezcla de cansancio y orgullo, yo entendía que todo el sufrimiento, todo el rechazo, todo el dolor que alguna vez sentí no había sido en vano, porque había sembrado raíces que resistieron las tormentas, porque había enseñado a mi hija sin exigir reconocimiento, porque había amado sin conditions, y ahora podía ver como ese amor se transformaba, se devolvía y se expandía en cada gesto de ellos, en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada palabra que no necesitaba ser dicha. Aprendí que la vida no nos da segundas oportunidades para rehacer el pasado, sino para vivirlo mejor, para comprenderlo, para transformarlo, y que las heridas que alguna vez parecieron irreparables, las palabras que nos hirieron, los rechazos que nos dolieron, todo eso se convierte en enseñanza, en fuerza, en la base sobre la que se construyen los vínculos reales, los que resisten el tiempo, la distancia y los errores, y mientras los observaba, comprendí algo esencial: ser madre no significa estar presente solo cuando te buscan, ni ser reconocida solo cuando te valoran, sino permanecer silenciosa, constante, invisible si es necesario, sosteniendo incluso aquello que parece perdido, amando incluso cuando parece imposible, y enseñando incluso cuando nadie escucha, porque el amor de madre es el único capaz de sobrevivir a todo, de sanar todo, de conectar lo roto, de sostener lo frágil, y de permanecer eterno, incluso cuando el tiempo, el orgullo y los errores parecen querer borrarlo. Y así seguimos, juntas, reconstruyendo la historia de nuestra familia paso a paso, con paciencia, con silencios, con abrazos, con palabras que sanan, con risas que llegan después de lágrimas, y en cada instante sentía que había cumplido con lo más importante: no perder nunca la fe en que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso, que aunque los hijos se aljen, aunque se ningún, aunque lastiman, siempre pueden volver a la raíz, al hogar que nunca desaparece, al abrazo que siempre está, porque una madre no vive solo en la vida de sus hijos, vive en su sangre, en su memoria, en su corazón, en su alma, y eso, su amor eterno, es lo que finalmente permanece, imparable y invencible, sin importar lo que pase. Y con el paso de los años, esa certeza se volvió más fuerte que cualquier dolor que alguna vez sentí. Aprendí a caminar sin miedo, a escuchar sin juzgar, a amar sin esperar nada a cambio, y cada pequeña victoria de mi hija, cada risa de mi nieto, cada momento compartido en silencio, se convirtió en prueba de que el tiempo, aunque implacable, también puede sanar, enseñar y devolver lo que se creó perdido. A veces la miro y veo en su mirada la niña que me rechazó, y en ese reflejo reconozco no rencor, sino comprensión, porque ella aprendió lo que yo siempre supe, que el amor no se exige, que la vida no se puede controlar, y que las raíces que sembramos con sacrificio y paciencia son las que sostienen todo lo que venga después. Cada abrazo, cada gesto, cada palabra compartida sin prisa, es una lección silenciosa, un recordatorio de que la fuerza de una madre no depende de reconocimiento en gratitud, sino de la constancia de amar, de esperar y de sostener, incluso cuando todo parece perdido. Y así seguimos, juntas pero libres, conectadas por un hilo invisible que nadie puede romper, por mi sangre, por nuestra historia, por los recuerdos que nos marcaron, por las lágrimas compartidas y por los silencios que nos enseñaron a entendernos. La vida nos mostró que la pérdida no es siempre final, que el dolor puede transformarse en enseñanza, que el rechazo puede convertirse en comprensión, y que el amor de madre nunca desaparece, aunque el mundo lo ignore, porque una madre no es un lugar en la vida de sus hijos,
no es un asiento en una mesa, no es una presencia optional, una madre es la raíz, el refugio, la fuerza invisible que sostiene, la memoria que guía, el amor que siempre vuelve y la historia que nunca se olvida. Ynesa. Certeza, en ese silencio lleno de paz, comprendí que todo lo que sufrí, todo lo que lor, todo lo que cree perdido, tenía un propósito, enseñarnos a volver, a reconstruir, a perdonar, y a comprender que el verdadero hogar no se encuentra en un lugar, sino en la constancia de un corazón que ama sin conditions, y que incluso cuando los hijos se eljan, incluso cuando los rechazan, incluso cuando olvidan, una madre sigue siendo hogar, sigue siendo fuerza, sigue siendo vida, sigue siendo amor. Eterno, silencioso, invencible. Y así, con el tiempo, los días se volvieron menos pesados, más claros, aunque nunca dejaron de recordarme todo lo que habíamos pasado, cada mañana que despertaba, cada sonrisa de mi nieto, cada gesto de mi hija, me mostraban que la vida no es solo lo que nos cuida, sino también lo que nos enseña a valorar, a reconstruir, a sanar. Empieza a notar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, como mi hija ahora buscaba mi consejo, como mi nieto me seguía por toda la casa con sus pasos torpes, como los silencios se llenaban de paz y no de reproches. Y en esos momentos comprendí que la verdadera fuerza de la maternidad no se ve en los grandes gestos, sino en la paciencia, en la constancia, en la presencia silenciosa que sostiene incluso cuando nadie lo reconoce, que espera incluso cuando parece imposible, que perdona incluso cuando nadie pide perdón, porque el amor de una madre es invisible pero indestructible, un hilo que atraviesa el tiempo, que supera el orgullo y el dolor, que sobrevive la distancia y el rechazo, y que finalmente encuentra su lugar donde más importa, en el corazón de sus hijos, aunque ellos tarden años en comprenderlo, cada lágrima que derraman la soledad de la noche, cada sacrificio silencioso, cada miedo que oculta para protegerlos, todo eso tenía sentido ahora, no porque el pasado cambiara, sino porque el presente nos enseñaba que la vida nos da segundas oportunidades para amar mejor, para enseñar mejor, para ser mejores, y que incluso cuando crees que todo está perdido, cuando la puerta parece cerrada, cuando escuchas palabras que duelen más que 1000 cuchillos, siempre hay un camino de regreso, siempre hay un momento para reconstruir, siempre hay un abrazo que puede sanar lo que parecía roto para siempre. Y mientras los años continuaban, como mi hija enseñaba a su hijo a vivir con respeto, con paciencia, con amor, y supe que mi sacrificio había germinado en ellos, que todo lo que alguna vez di, todo lo que alguna vez lor, todo lo que alguna vez sufrí, no había sido en vano. Entendí que una madre no es made por lo que recibe, sino por lo que nunca deja de dar, y que aunque el mundo, el tiempo y los errores intentan borrar su huella, la esencia de una madre permanece, eterna, silenciosa, fuerte, invencible, un refugio que nunca desaparece, un hogar que siempre espera, un amor que nunca se olvida, porque ser madre no es un acto temporal, no es una presencia optional, no es un lugar en la vida de alguien, ser madre es ser la vida misma. Y con esa comprensión, cada día se volvió un recordatorio silencioso de lo que significa realmente ser madre, no estar presente solo cuando se necesita, no exigir gratitud en el reconocimiento, sino sostener, acompañar, enseñar, perdonar y amar sin conditions, incluso cuando los hijos te han rechazado, incluso cuando te han dado la espalda, incluso cuando el orgullo y el dolor han nublado los recuerdos. Porque la maternidad no es un título que se gana en una posición que se ocupa, es una fuerza invisible que permanece, que atraviesa los años, que supera los errores, que resiste el olvido,
y que se manifiesta en cada sonrisa de los hijos, en cada gesto de cuidado, en cada pequeño momento compartido que parece insignificante pero que en realidad lleva consigo toda una vida de sacrificio y amor. Mi hija, con el tiempo, empiezo a reconocerlo, no con palabras grandiosas, sino con acciones, con gestos pequeños, un abrazo inesperado, una llamada sin motivo, un gesto de cariño hacia mi nieto. Que antes no se habría atrevido a mostrar, y en cada uno de esos momentos sentía que todo el dolor, todo el rechazo, toda la soledad que alguna vez sentí se convertía en aprendizaje, en enseñanza, en evidencia de que el amor de madre nunca se pierde, nunca se debilita, nunca se olvida. Y que incluso cuando parece que la vida nos ha separado irremediablemente de nuestros hijos, siempre hay una manera de volver, de reconstruir, de sanar, porque ese amor es más fuerte que cualquier obstáculo, más profundo que cualquier herida, más constante que cualquier ausencia, más eterno que cualquier error. Y así seguimos, día tras día, viviendo la vida que alguna vez creemos rota, transformándola con paciencia y con amor, comprendiendo que cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de espera, formaba parte de algo más grande, que el rechazo temporal solo nos enseñaba a amar más, que la distancia solo nos enseñaba a ser pacientes, que las heridas solo nos enseñaban a valorar la reconciliación, y que la verdad más profunda que aprendí, después de todo, es que una madre no necesita ser reconocida para ser fuerte, no necesita ser aceptada para ser esencial, no necesita ser querida para existir plenamente, porque ser madre significa ser hogar, ser raíz, ser fuerza, ser memoria, ser refugio, ser amor inquebrantable, silencioso, eterno, y que esa esencia nunca desaparece, nunca se olvida, nunca se pierde, y siempre encuentra la manera de regresar donde debe estar, en la vida de aquellos a quienes amamos, incluso cuando ellos no lo entienden. Y con el tiempo, comprendí algo que ninguna palabra podría haberme enseñado, que la maternidad no es mide por los días compartidos ni por las sonrisas recibidas, sino por la fuerza con la que permaneces, invisible o visible, en cada momento que importa y en cada instante que parece perdido, que ser madre es esperar sin desesperación, acompañar sin imponer, amar sin exigir, sostener sin reconocimiento, y que incluso cuando los hijos se alejan, incluso cuando el orgullo los nubla, incluso cuando el dolor los hace olvidar, tu presencia sigue siendo la raíz que sostiene su vida, el refugio que no desaparece, la fuerza silenciosa que guía sus pasos, y que todo lo que alguna vez lograste, todo lo que alguna vez sufriste, todo lo que alguna vez creíste perdido, tiene un propósito que solo la vida, con su paciencia infinita, logra mostrar. Vaya mi hija transformar su vida, 6 como sus errores se convirtieron en lecciones, como sus quedas se transformaron en aprendizaje, como la distancia y el rechazo dieron paso al reconocimiento y el cariño verdadero, y entendí que las heridas que alguna vez parecieron imposibles de sanar se convierten en puentes, que el dolor puede transformarse en comprensión, que la pérdida temporal puede enseñar la presencia verdadera, y que el amor de madre, aunque silencioso, aunque invisible, aunque olvidado por momentos, nunca desaparece, nunca se debilita, nunca se pierde. Y mientras la vea sostener a su hijo, enseñarlo, cuidarlo, amarlo, y mientras compartimos momentos cotidianos llenos de sencillez pero de significado profundo, supe que todo lo que viví, todo lo que logré, todo lo que esperé, todo lo que soporté, había servido para esto, para enseñar que una madre no es un lugar en la vida de alguien, no es una opción en un recuerdo temporal, no es un nombre que se pueda olvidar, sino una fuerza eterna que acompaña, que sostiene, que guía, que sana, que perdona, que espera, y que finalmente,
incluso después de todo el dolor, de todo el rechazo, de todo el tiempo perdido, una madre sigue siendo hogar, sigue siendo raíz, sigue siendo amor inquebrantable, silencioso, eterno, indestructible, el hilo invisible que conecta generations, y la historia que nunca se olvida. Y mientras los años continuaban su curso, entendí que el tiempo no borra lo vivido, sino que lo transforma, cada recuerdo doloroso, cada lágrima derramada en silencio, cada rechazo que alguna vez me quebró, se convierte lentamente en comprensión, en paciencia, en fuerza, porque la vida tiene esa manera silenciosa de enseñarnos que incluso lo que duele profundamente tiene un propósito, que incluso la ausencia puede abrir caminos, y que incluso el rechazo de un hijo no puede borrar el amor que una madre lleva dentro de mi hija aprendió a valorar cada gesto, cada sacrificio, cada palabra que alguna vez no quiso escuchar, y six como su corazón se abría poco a poco a la gratitud, al cariño genuino, al cuidado, y como su hijo absorbía todo ese amor que yo había sembrado en ella, porque las raíces que una madre pone son invisibles pero fuertes, y siempre encuentran la manera de sostener lo que parece perdido, ahora en vuestras vidas están entrelazadas de otra manera, no porque todo sea perfecto. No porque los errores desaparecieron, no porque el pasado se olvide, sino porque aprendemos a aceptar, a sanar, a reconstruir, y a reconocer que ser madre es mucho más que estar presente, es permanecer, aunque nadie lo note, es sostener, aunque te olviden, es amar, aunque te rechacen, y es enseñar con el ejemplo, con paciencia, con fuerza silenciosa, con constancia inquebrantable, que el amor verdadero no se agota, no se olvida, no se rompe, y que incluso cuando los hijos parecen perdidos, siempre hay un camino de regreso hacia el hogar que nunca desaparece, hacia la raíz que nunca se rompe, hacia la fuerza que nunca se apaga, hacia el amor que siempre permanece, eterno, invisible, invencible, indestructible, la esencia misma de ser madre. Y así, con cada amanecer, aprendí a valorar la calma después de la tormenta, los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos, la risa inesperada de mi nieto, la mirada de mi hija cuando finalmente comprende lo que significa el sacrificio silencioso, los abrazos que no necesitan palabras para expresar perdón, amor y comprensión. Entendí que la maternidad no se trata de controlar, de exigir y de recibir, sino de permanecer, de sostener, de esperar pacientemente que los hijos regresen a ti con sus propios pasos, con sus propios errores y aprendizajes, porque el amor de madre es un hilo que nunca se rompe, un refugio que nunca desaparece, una raíz que sostiene aun cuando nadie la ve. Cada gesto de mi hija ahora es un reflejo de lo que alguna vez fui y sin paciencia, resiliencia, amor sin conditions, fuerza silenciosa. Y mientras la observo enseñarle a su hijo, siento que mi sacrificio cobró sentido, que mis lágrimas no fueron en vano, que cada noche de soledad, cada miedo oculto, cada palabra no dicha, formó el camino para este momento, donde el amor vuelve renovado, más profundo, más consciente, más verdadero, y donde finalmente comprendemos que aunque los hijos pueden perderse, aunque nos rechacen, aunque nos olviden, una madre siempre permanece, invisible o visible, ignorada o celebrada, porque ser madre no es un papel temporal, no es un título, no es un lugar en una mesa, sino la fuerza eterna que sostiene, la memoria que guía, la historia que no se borra y el amor que nunca muere, un amor que, aunque silencioso, es lo único que atraviesa el tiempo, las heridas, el orgullo, los errores y las distancias, para siempre estar allí, sosteniendo la vida de aquellos que un día creemos que nos habían perdido. Y con el paso de los años,
Cada momento cotidiano ese converso en un recordatorio silencioso de lo que significa realmente ser madre, la paciencia infinita, la fuerza que no es ve, la presencia que no es anuncia, y el amor que nunca es agota. Aprendí a escuchar sin interrumpir, a guiar sin imponer, a sostener sin esperar reconocimiento, porque entendí que la verdadera maternidad no es mide por lo que recibimos, sino por lo que damos, incluso cuando parece que nada vuelve, incluso cuando los hijos se eljan, incluso cuando las palabras hieren más que cualquier golpe mi hija ahora comprende, aunque veces con retraso, que todo lo que hice por ella fue amor puro, sin conditions, sin exigencias, sin espera de gratitud, y vio como ese amor ese refleja en su hijo, como lo abraza, como lo sueda, como lo enseña sin imponerse, con paciencia, con ternura, con la conciencia de que la vida de segundas oportunidades, de que los errores pueden repararse, de que los lazos rotos pueden reconstruirse, y siento que todo lo que sufrí, todo lo que todo lo que alguna vez creí perdido, estaba destinado a este momento, donde el amor regresa completo, donde las heridas ensanan, donde la comprensión reemplaza el dolor, y donde la esencia de la maternidad se revela en su forma más pura, ser raíz, ser hogar, ser refugio, ser guía, ser fuerza invisible y eterna que sostiene, que conecta, que sana, que acompaña, que perdona, que ama, aunque el mundo diga que ya no hay lugar, aunque el tiempo diga que todo se perdió, aunque los hijos creen que nos han olvidado, porque una madre nunca se pierde, nunca se borra, nunca deja de existir, permanece para siempre en la vida, en la memoria, en el corazón y en el alma de aquellos a quienes dio su amor, y ese es el regalo que traición todo, que la vida pueda separar, el dolor pueda herir, el orgullo pueda seguir, pero el amor de madre siempre encuentra el camino de regreso, eterno, silencioso y invencible. Y así, con los años acumulando historias y silencios compartidos, comprendí finalmente que el tiempo no borra el pasado, sino que lo transforma en enseñanzas, en fuerza, en paciencia, cada noche que pase sola, cada lágrima derramada en la oscuridad, cada momento en que sentí que mi hija me había perdido para siempre, ese converso en semilla para reconstruir lo que creí destruido, y poco a poco, día tras día, esa semilla floreció en gestos simples pero poderosos, en su abrazo sincero, en la sonrisa de mi nieto, en la mirada de mi hija que ya no rige el pasado sino que lo reconoce y lo valora, entendiendo que la vida no es mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de levantarse y seguir, de aprender, de amar con autenticidad, de sostener sin conditions, y en ese constant regreso del amor entendí que nada se pierde del todo, que lo que alguna vez se rompió puede repararse, que lo que fue negado puede reconocerse, que lo que fue rechazado puede volver a casa, porque la esencia de una madre no está en ser celebrada, en reconocida, en agradecida, sino en permanecer, invisible es necesario, silenciosa hace falta, constant siempre, sosteniendo lo que más importa, enseñando sin exigir, amando sin esperar, y siendo la raíz que nunca se quiebra, el refugio que nunca desaparece, la fuerza que siempre guía, el amor que nunca muere, eterno y indestructible, y así comprendí que incluso después de los rechazos, los silencios, las palabras duras y los errores que parecen irreparables, una madre siempre es hogar, siempre es fuerza, siempre es amor, siempre es vida, y que es verdad traición todo, porque aunque el tiempo pase, aunque los hijos se eljan, aunque los recuerdos duran, el amor de madre permanece, invisible pero presente, silencioso pero poderoso, eterno pero siempre vivo. Y mientras los años seguían pasando, me di cuenta de algo que antes no entendía,
que la maternidad no consiste en controlar, en ser admirada o en recibir agradecimiento, consiste en permanecer, aunque nadie lo note, aunque nadie lo valore, aunque parezca que todo se ha perdido. Cada gesto cotidiano, cada sonrisa de mi hija, cada abrazo de mi nieto, cada palabra dicha o no dicha, era evidencia de que todo el amor, todo el sacrificio, toda la espera, nunca fueron en vano. Comprendí que los momentos de dolor, los rechazos y los silencios no eran castigos, sino maestros, enseñándonos a amar sin condiciones, a sostener sin reconocimiento, a enseñar con paciencia y a perdonar con fuerza. Mi hija aprendió a valorar, no por obligación, sino por entendimiento, por la experiencia que la vida le dio. Y6 como esa enseñanza se reflejaba en su hijo, como la paciencia y el cuidado que yo alguna vez lo ofrecí se multiplicaban en la nueva generación. Entonces entendí que ser madre es mucho más que dar la vida, es crear raíces invisibles que sostienen, aunque nadie las vea, es ser refugio silencioso que protege incluso cuando nadie lo nota, es ser fuerza constante que guía aunque los hijos no comprenden el principio, es un amor que atraviesa el tiempo, los errores, las distancias y los silencios, y que siempre encuentra su camino de regreso. Finalmente comprendí que aunque una madre pueda ser ignorada, rechazada o incluso olvidada por un tiempo, su esencia nunca desaparece, permanece en la sangre, en la memoria, en el corazón y en el alma de sus hijos, invisible pero poderosa, silenciosa pero presente, eterna y invencible, porque ser madre no es un acto temporal ni un papel que se puede dejar, ser madre es ser hogar, raíz, fuerza, refugio y amor inquebrantable, el único hilo capaz de conectar generations y sostener vidas, un amor que nunca se pierde, nunca se olvida y nunca deja de existir, aunque el mundo y el tiempo intenten demostrar lo contrario. Y con cada año que pasaba, fui comprendiendo que la vida no se trata de perfección ni de recompensas visibles, sino de constancia, de la fuerza silenciosa que permanece a pesar de todo. Cada error, cada queda, cada rechazo de mi hija fue una lección que me enseñó a amar sin esperar nada a cambio, a sostener sin imponer, a perdonar sin condiciones. Vi como aprendía a ser madre, como transmitía a su hijo todo lo que alguna vez le había dado, no con palabras grandiosas, sino con gestos simples y cotidianos, con paciencia, cuidado y ternura, y en cada uno de esos gestos reconocí que el sacrificio, las lágrimas y los años de espera habían tenido sentido, porque el amor de madre nunca se pierde, nunca se debilita, nunca se olvida. Comprendí que la maternidad es más profunda que cualquier relación visible, que cualquier reconocimiento inmediato. Es un hilo invisible que conecta vidas, un refugio que protege aunque nadie lo note, una fuerza que guía aunque los hijos no entienden, un amor que atraviesa generations y permanece firme en el tiempo. Incluso cuando los hijos se alejan, incluso cuando nos rechazan, incluso cuando los errores parecen irreparables, siempre existe un camino de regreso, y el amor de madre es la guía silenciosa que nunca falla, la raíz que nunca se quiebra, el hogar que siempre espera, el refugio que nunca desaparece, y mientras los vea vivir, aprender y crecer, entendí que todas las lágrimas, todas las heridas, todas las noches de soledad habían servido para esto, para enseñar resiliencia, para sembrar paciencia, para mostrar que el amor verdadero no se extingue, no se olvida, no se reemplaza, que aunque la vida intenta separarnos, aunque el tiempo nos probe y los errores nos golpeen, una madre permanece, invisible pero poderosa, silenciosa pero eterna, invencible y inquebrantable, y que esa fuerza, esa presencia, ese amor, es el legado más profundo que una madre puede dejar, la certeza de que siempre habrá hogar, siempre habrá raíz, siempre habrá
Siempre habrá reais, siempre habrá amor, siempre habrá vida, más allá del dolor, del olvido y de la distancia y con el paso de los años, fui entendiendo algo que nunca antes había podido ver con tanta claridad, que ser madre no significa estar presente solo en los momentos felices, en y recibir reconocimiento por los sacrificios hechos, en y siquiera ser recordada con gratitud. Ser madre significa permanecer, invisible o visible, silenciosa o en voz baja, constante y fuerte, sosteniendo a quienes almas aunque ellos no lo sepan, guiando aunque no comprenden, amando aunque no pueden corresponder, porque ese amor es eterno, más fuerte que cualquier error, más profundo que cualquier distancia, más resistente que cualquier herida. Vea mi hija camina por la vida con pasos más firmes, enseñando a su hijo lo que yo alguna vez lo enseñé, aprendiendo de sus propios errores y también de los míos, y sencha que todo lo vivido había tenido un propósito, que cada lágrima derramada en soledad, cada noche de espera, cada dolor de rechazo, había servido para formar raíces que ahora sostenían nuevas vidas, nuevos corazones, nuevas generaciones. Aprendí que el amor de madre no se gasta, no se agota, no se pierde, permanece, silencioso pero constante, invisible pero poderoso, invencible y indestructible, atravesando el tiempo, las distancias, los errores y los silencios, siempre listo para regresar, siempre listo para sostener, siempre listo para enseñar y proteger y así, día tras día, mientras los vea reír, aprender, llorar y abrazarse, entendí que la maternidad no es mide por lo que damos o recibimos en el momento, sino por la constancia del amor, por la fuerza que permanece aunque no se vea, por la paciencia que enseña, por el perdón que sana, por la presencia que nunca se ve, porque al final, aunque los hijos se aljen, aunque nos rechacen, aunque el tiempo y la vida pongan distancia entre nosotros, una madre siempre es hogar, siempre es raíz, siempre es refugio, siempre es fuerza. Y así comprendí, finalmente, que aunque los hijos pueden alejarse, aunque el tiempo y los errores intenten borrarnos, una madre siempre permanece, invisible pero fuerte, silenciosa pero eterna, raíz, hogar y amor inquebrantable, porque ser madre no es mide en momentos en reconocimiento, es mide en eternidad.